এই ভিডিওতে কিভাবে খুব সহজে মোবাইলের অ্যাপস দ্বারা জিমেল খোলা যায় তা দেখে নিন। প্রথমে মোবাইলের জিমেল অপশনটি ক্লিক করবেন। অ্যাড অ্যান ইমেল অ্যাড্রেস ক্লিক করবেন। গুগলে ক্লিক করবেন। একটু সময় লাগবে চেকিং ইনফো করতে। ক্রিয়েট অ্যাকাউন্টে ক্লিক করবেন। ফর মাই সেলফ ক্লিক করবেন। ফার্স্ট টাইম অ্যান্ড লাস্ট টাইম দেবেন। নেক্সটে ক্লিক করবেন। ডেট অফ বার্থ দিবেন। জেন্ডার সিলেক্ট করে দিবেন। আপনি কি নামে জিমেল বানাবেন সেটা দিয়ে দিবেন। তারপর নেক্সটে ক্লিক করবেন। পাসওয়ার্ড সিলেক্ট করবেন। 8 সংখ্যার পাসওয়ার্ড দিবেন। প্রথমে ক্যাপিটাল লেটার দিবেন, তারপরে কয়েকটা নাম্বার দিবেন, তারপরে অল্টারনেটিভ একটা নিউমেরিক কোড দিয়ে দিবেন। কনফার্মেশনের জন্য একটা মোবাইল নাম্বার সিলেক্ট করবেন। এই নাম্বারটা অবশ্যই খোলা রাখতে হবে। এই নাম্বারে একটা গুগল থেকে কোড যাবে। কোডটি দিয়ে দিবেন। আপনি যদি ফোন নাম্বারটা রাখতে চান তাহলে দিবেন, না হলে কেটে দিয়ে স্কিপ করে দিবেন। নেক্সটে ক্লিক করবেন। টার্ম অ্যান্ড কন্ডিশন সব এগ্রি করে দিবেন। একটু ওয়েট করবেন। ব্যাকআপ রাখতে চাইলে ব্যাকআপে ক্লিক করবেন, আর না রাখতে চাইলে ক্লিক করে দিবেন। অ্যাকসেপ্ট ক্লিক করবেন। টেক মি টু জিমেইলে ক্লিক করে দিবেন। হয়ে গেছে আপনার খুব সহজেই মোবাইল দিয়ে জিমেইল খোলা।